Բարև ձեզ, սիրելի եւ պարոնայք։ Ուրախ ենք ողջունել ձեզ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում։ Պարտերի եւ ամֆիթատրոնի բազկաթոռների աջ կողմում տեղադրված են ականջակալներ տևելու համար։ Խնդրում ենք ընթացքում անջատել բջջային հեռախոսները։ Շնորհակալություն։ Good morning, ladies and gentlemen. We welcome you to American University of Armenia. Simultaneous translation is available through earphones located under the right armrest of your seat. We request that you kindly turn off your mobile phones.
Շահ սկրիպտը ստեչի։ Նկարымız da mı?
Good afternoon and welcome to our 23rd commencement ceremonies. We are pleased to begin our program today with an invocation given by His Grace, Right Reverend Bishop Gevorg Saroyan, the principal of the Gevorkian Theological Seminary and rector of the Theological Institute of Higher Education of the Mother See of Holy Echmiadzin. Սիրելի ներկաներ, խնդրում եմ ոտքի կանգնեք, միասին ասենք հայրմերը եւ այնուհետեւ կընթերցեմ այսօրվա առիթով նորին սրբություն Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի ուղերձը ուղղված ձեզ։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայրմեր, կինսես, անունքո, եկեսե արքայություն քո, եղիցին կամ քո Պես երկինս և երկրի, ըսած մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց սպարտապանած, և մի տանիրս մեզ իփորձություն, այլ պերկյազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և պարք հավիտյանս, ամեն։ Նստեք։ And the power and the glory forever. You may be seated. Նորին սուրբ օծություն, Տեր Գարեգին երկրորդ, ամենայն հայոց կաթողիկոսի խոսքը, ամերիկյան համալսարանի 2014-2015 ուսումնական տարվա ավարտական հանդիսության առիթով, Երևան 6 հունիսի 2015 թվական, Լուսո խորան մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնից, հայրական սիրո ողջունում, մեր օրհնությունն ենք բերում Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդին, տնօրինությանը, գլխավորությամբ Տիար Արմեն Տեր-Գյուրեղյանի և շրջանավարտներին 2014-15 ուսումնական տարվա ավարտական հանդիսության առիթով։ Սիրելի շրջանավարտներ, այս օրը հատուկ նշանակություն ունի ձեզ համար, որն ամբողջ կյանքի ընթացքում ներշնչելու է ծառայանվիրումի ձեր ընթացքը, դժվարությունների առջև չընկրկելու, նոր հաջողություններ արձանագրելու, համոզումներին և դավանածային հավատարիմ գործելու։ Ամերիկյան կրթության մեջ տարածում գտած նշանաբաններից մեկն ասում է. երազներդ դարձրու կյանքիդ նպատակը։ Ում ցանկացած ձեռքբերում այս հավատի վրա է խարսխված։ Դա է այն հիմնական խթանը, որ ոգեշնչում է սպասվածից ավելին և մտքին սավառնելու տալու։ Վստահ ենք, որ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը նույնպես ձեր ուսանողական տարիների ընթացքում այս մոտեցումն ու ոգին է դաստիարակել, ուժ ներշնչել ոչ միայն հավատալու սեփական երազներին, այլև ձեռնամուխ լինելու դրանց իրականացմանը։ Մարդկային փորձառությունը ցույց է տալիս, որ ոչինչ ավելի մեծ բավարարություն չի պատճառում անձին, քան իղձերի իրականացումը։ Իղձերի, որոնք ոչ միայն իր ուղղված այլև համընդհանուր կյանքի բարելավմանը և մարդկային հասարակության հոգևոր առաջընթացին։ Սիրելի ուսանողներ, դուք այսօր աստվածային առաջնորդությամբ հասել եք կյանքի
հանգրվանի։ Today you have Յուրաքանչյուրն այս պահին ոգևորության յուրահատուկ զգացում է ապրում։ is filled with Այն իրողությունը, որ դուք կարողացաք հաղթահարել ուսման դժվարությունները եւ հասնել մասնագիտական որակավորում ստանալու ձեր նպատակի իրագործմանը, հավատ է ներշնչում ձեր ուժերի հանդեպ։ Այս պահից սկսած նոր մարտահրավերներ են ձեր առջև հառնում գործելու նոր հեռանկարներ, որոնք բնականաբար արտոնություն եւ կամք են պահանջելու մանավանդ այսօր, եւ մեր երկիրն ու ժողովուրդը նոր կյանք է կերտում եւ նորոգված հույսերով նայում գալիքին։ Հայության 101-ի այս տարում հավատում ենք, որ սրբացյալ մեր նահատակների բարեխոսությամբ առավել պիտի զորանա մեր կյանքը, մեր նվիրումն ու նախանձախնդրությունը պիտի արտահայտվեն մեր ստեղծագործ աշխատանքում։ Բարձրությամբ այնպես է պատահել, որ մեր ժողովրդի պատմության տարբեր փուլերում մեր զավակները կրթվել են արտերկրյա հաստատություններում, ավարտել են հունական, լատինական, գերմանական, ֆրանսիական, ռուսասարաններ ու ճեմարաններ, դրսում են կատարելագործել իրենց ուսումը ոսկեդարյան մատենագիրները, դրսում են սովորել Աբովյանը, Նալբանդյանը, Աճարյանը, Կոմիտասը։ Մեր հայրական մաղթանքն է, որ դուք այսօրվա շրջանավարտներդ, որ ստացել եք մեր ժամանակների լավագույն կրթությունը, ձեր գիտելիքների եւ ուսման շնորհիվ ապահովելով ձեր մասնագիտական հետագա վերելքը եւ համամարտկային եւ համաքրիստոնեական արժեքներին մշտապես մտորեք նաեւ ու այս օգտակար լինելու մասին։ Ես արել են ձեր հայրերն ու պապերը։ Աստվածակառույց մայր աթոր Սուրբ Էջմիածնից հայրապետական մեր աղոթքն ենք բարձրացնում արբարձրյալն Աստված, որ օրհնի ձեր կյանքի ուղին եւ շնորհի երջանկություն ու ամենայն բարիք։ Մեր բարձր գնահատանքն ենք բերում կրթության գործի բոլոր նվիրյալներին ու ծնողներին, նոր սերունդ կրթելու ջանադրության, հոգատարության համար եւ հայցում, որ Տերն իր սուրբ աջի հովանու ներքո խաղաղ պահպանի մեր հայրենիքը եւ հավատքով ու հույսով զորացյալ մեր իսկ յուրս աշխարհի։ Տիրոջ շնորհը, Աստվածային սրբարար զորությունը թող լինեն ամենքիդ հետ այսօր եւ միշտ ամեն։ Շնորհակալություն։ Honored guests, graduates, ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome you to the third commencement ceremony of the American University of Armenia. This is a special day of celebration for faculty, students, parents, and all the organizations and individuals who work towards establishment and development of this institution. The founding of the American University of Armenia in 1991 was a bold move at a difficult time in Armenia's history. The idea came about in February 1989 during a conversation I had with Dr. Yuri Sarkisyan, rector of the Political
magnitude at the time. However, the 1988 earthquake, the war for Nagorno-Karabakh, the breakdown of the Soviet Union, and the blockade were all factors against the establishment of such a university. Nevertheless, due to the vision, dedication, hard work, and sacrifice of many individuals, these factors were overcome, and the university was founded on the same day that Armenia declared its independence. We have recognized these individuals on our founder's wall next to Akyan Gallery in our Paramaz Avetissian building. Among them, of course, is Dr. Yuri Sarkisyan, who now serves as a member of the directors of this university. I'm very pleased that Dr. Sarkisyan is with us today and would like to recognize him. We are fortunate to have 4 others of the AUA Board of Trustees with us today. I would like to ask them to stand and be recognized. They are from left, Mr. Edward Avetissian, Mr. Adam Kaplanian, Mr. Vazgen Yagubian, and Mrs. Veronica Zonapen. It has been a special privilege and honor for me to assume the presidency of this university as of last July. I would like to acknowledge the great dedication and achievements of my predecessors, Dr. Mihran Agbabian, Dr. Harutyun Armenian, and Dr. Bruce Bohosian. As I reflect on the past years, I'm struck by collective achievements. I would like to take a few minutes to express our gratitude to other individuals and organizations that have made this dream of AUA a reality and have played significant roles in its advancement. The American University of Armenia is the product of a partnership between the Armenian government, the Armenian General Benevolent Union, and the University of California. AUA alumni, students, faculty, and staff owe a great deal to the generous support of the Armenian General Benevolent Union. The president of AGBU in 1991, Mrs. Louise Manoukian-Simon, was instrumental in the founding of AUA, and she has continued to play a vital role as a member of the Board of Trustees. Her successor, Mr. Perj Setrakian. A number of leaders of the AGBU are present here. Mr. Vazgen Yagubian, also our board member, who is a member of the Central Board of AGBU. The University of California has supported AUA from the very beginning. AUA and the University of California are joined by an affiliation agreement that has brought the active participation of the University of California officials in service to AUA, including the chair of our Board of Trustees, Dr. Lawrence, who is the former provost and executive vice president for academic affairs of the University of California. I'm pleased to introduce Dr. Donald Fuller, the provost of the university, to read a greeting from the president of the University of California. I have the honor and the privilege to convey to you from the regents, officers, and faculties of the University of California. And they send cordial greetings to the American University of Armenia on the occasion of its 23rd commencement ceremony. The University of California community extends warmest congratulations to the graduates and their families on this joyous occasion, and all good wishes for success in the years ahead. Given this day
the 6th day of June 2018, signed by the President of the University of California, Janet Napolitano. Thank you very much. Շատ շնորհակալություն։ From the very beginning, the government of Armenia, and specifically Education and Science, provided logistical and financial support for the establishment. Despite the political and economic changes occurring in Armenia during the period from 1989 to 1991, the ministry delivered its unwavering assistance, facilitating steps and removing hurdles, and it continues to support is represented here by Mr. Ara Edoyan, the Deputy Chief of Staff. Պարոն Արա Էդոյանի Արտադրության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի։ AUA also received significant assistance from the government of the United States, represented here Mr. Richard M. Mills Jr., the U.S. Ambassador in Armenia. Richard Millsի The United States government has been provided to us through our partners in development, U.S. Agency for International Development. Next, I would like to pay special tribute to the exceptional dedication of the AUA faculty during the past year. In my role as president of AUA, I've been very impressed at how hard the faculty here works. In addition to their dedication to teaching and scholarship, they each serve on multiple committees, they represent the university capacities, they organize lectures and conferences, they publish papers in professional journals, and they're always there and advise our students. Would the faculty please stand and be recognized? I guess now you know around here. I would also like to important from those who sweep the floors to those who maintain facilities, provide support services to our students such as admissions, registration, tutoring, career development, accounting, and IT and communication services, and those who plan events such as this graduation. Their hard work provides a nurturing for study and learning. Please applauding the support staff for their efforts. The quality of any university is determined by the faculty, support staff, and programs. But equally important is the quality of its students. AUA is fortunate to have a vibrant, active, and highly intelligent group of students who are eager to learn. I want to specifically recognize the members of the Graduate Student Council who have worked hard this year to organize events and to represent their peers in various university committees and activities. May the members of the Graduate Student Council please stand to be recognized. Among them, I want to recognize Rubina Khachaturian, who is
is the President of the Council, and of course graduating today. Իհարկե այսօր ավարտում է։ Graduates, it is safe to say that none of you would be here today were it not for the hard work and sacrifice of the people sitting on the sides and the back of this auditorium today. Your families, your parents, and your spouses. The success of your education effort has depended on their continuous sacrifices. I'm now going to ask all the families to stand, and I would like to ask all our students to also stand and join me in recognizing their sacrifices. Խնդրում եմ մեր շրջանավարտների ծնողներին, ամուսինանց, Սիրելի ծնողներ եւ ամուսիններ, շատ շնորհակալ ենք այս 2 տարվա ընթացքում մեր ուսանողների ձեր հոգետար աջակցության համար։ Վստահ ենք, որ առանց ձեր օգնության եւ զոհությունների նրանք չէին կարողանա հաղթահարել Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ուսուցման դժվարին ծրագիր։ Շնորհակալություն մեր ավարտական հանդիսության մասնակցելու համար, ընդունեք մեր ջերմ շնորհավորանքները։ During the current academic year, the university continued to receive the generous support of a number of individuals and organizations. Among them, I would like to mention the contributions of a few, including Mrs. Louise Manu, Mr. and Mrs. Jerry and Pat Turpanjian, Mr. and Mrs. Zavan and Sonia Akian, Mrs. Alice Navasarkian, Dr. and Mrs. Nubar Zunian, Mr. and Mrs. Adam and Rita Kablanian, Mr. and Mrs. Raj Kuyumjian, Mr. James Tufenkian, Mr. and Mrs. Stephen Melikian, the Akopian family, the Jack Manuchian's estate, Mario Mazzola and his wife Luciana Cavalet, the Sohikian family, the Sirun Gurevian estate, and Dr. and Mrs. Mirna Babian, among many others. Their contributions have made it possible to develop a number of educational initiatives that would have been impossible otherwise. In addition to educational programs, the American University of Armenia strives to have positive impact on Armenia and the Armenian people. Your commencement program summarizes a number of AUA achievements during the past year. I would like to highlight just a few. First, AUA's accreditation was reaffirmed by the Western Association of Schools and Colleges Senior College and University Commission for 9 years, solidifying its status as the only U.S. accredited higher education institution in the former Soviet Union territories. AUA signed collaboration agreements with 2 University of California campuses and launched a new AUA UCLA summer intensive program in Armenian studies. AUA marked the centennial of the Armenian genocide with a year-long program of remembrance and reflection, including over 40 events, lectures, films, and seminars. AUA was identified as the only wheelchair accessible university in Armenia and the only one to have developed policies for organizing the educational process for students with disabilities. AUA won first prize in 15th annual photo contest
of the American schools and hospitals abroad. The winning photo features a young boy in AUA's AGBU Papazian Library who was exploring the state-of-the-art facilities made possible by ASHA. AUA continued to provide tuition assistance scholarships to deserving students, including numerous Syrian Armenian refugees. And finally, our students launched the first online publication of AUA's new independent student newspaper. Class of 2015, you are to be congratulated for your achievements in earning a graduate degree. You have worked hard, acquired knowledge and skills, and most importantly, have opened your minds for critical thinking and lifelong learning. We recognize many of those who made your education possible, including the university's founders, faculty, staff, and donors, the Armenian and American governments, and most importantly, your families. This is your day, and we want you to enjoy it and be proud of your accomplishments. But also remember the path that allowed you to be in this privileged position here today. As you go forward with your future plans, think of ways to give back to your families, communities, your country, and your nation. Get involved in activities, volunteer your services, take leadership position to bring positive change, and contribute your time and money to good causes. As for your university, we hope you will become an active member of the AUA Alumni Association. Keep in touch with your fellow graduates and professors. Come back and attend and lectures. New generation of students and participate in your events and programs. 2 years ago, something really important happened in this university. Upon the occasion of the 20th anniversary of the class of 1993, an alumni scholarship fund was established. Last year, the classes of 1994, 2004, and 2009 achievement anniversaries and added to this endowment. Later this month, the classes of 1995, 2000, 2005, and 2010 will celebrate their anniversaries and will further add to this endowment. This academic year, we had our very first student who received the alumni. This is a beautiful concept. Students graduate, go on to become successful in their careers, and then they help other students with the cost of their education. It goes on and on, helping the education of generation after generation of young people. Class of 2015, I hope you will be highly successful in your careers and will come back to support the education of future students in this university. My warm congratulations to you and your families. Our first commencement address in Armenian will be delivered today by Father Mesrop Aramian. Father Mesrop Aramian is a priest of the Armenian Apostolic Church, theologian, scholar, writer, film producer, social entrepreneur, and educator. Since 2013, he has served as education President of the Republic. He is the Director of the National Program for Educational Excellence. Father Mesrop is the Chairman of the Board of Trustees of IPE Educational Foundation and IPE School. He is the founder and director of the Glanzor Theology, which is a research and publishing center specializing in the fields of spirituality, culture, history, and education.
He founded and directed then radio station, which is broadcasting spiritual, cultural, and educational shows and classical music, and then Media Arts, which has produced series of TV broadcasts and documentaries mostly dedicated to environmental issues. Father Mesrop is the writer and producer of the internationally award-winning documentary From Ararat to Zion. He has authored numerous publications, articles, research, radio and TV shows, education projects, and programs. Father Mesrop graduated from Moscow Physics and Technology with a Master of Science degree in Engineering and Theoretical Physics. I say, first I misread this, I thought theological, but it's Theoretical Physics. He was ordained a priest of the Armenian Apostolic Church in 1991, and it is my great pleasure to welcome Father Mesrop to the podium. Շնորհակալություն այս ուղերձի առիթ ընձեռելու համար եւ իհարկե շնորհավորում եմ բոլորիդ այս ձեզ համար կարևոր իրադարձության առիթ։ Իմ խոսքը կուզենայի սկսել մի փոքր հեռվից, դարերի խորքից։ Երևի ձեզ համար հայտնություն չի լինի, եթե ասեմ, որ մենք իսկապես կրթությամբ եւ արժեքներով, հոգեվոր արժեքներով գոյատևած ժողովուրդ ենք։ Եվ հատկապես 5-րդ դարից սկսած, երբ հայտնագործվեց Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի ջանքերի շնորհիվ հայոց գիրը, թարգմանվեց հայերեն լեզվով համաշխարհային գրականության, աստվածաբանության գանձերը եւ հիմնվեց հայկական դպրոց։ Իրավամբ ամբողջ պատմության ընթացքում տեսնում ենք մեկ կարևոր հետագիծ, որ կրթությունը հայերի համար իսկապես գոյաբանական հիմք է եւ ավելին է քան սովորական հասկացողությամբ կրթությունը ասվածը։ Դարեր շարունակ այս ովերի վրա կորցրած լինելով պետականությունը մենք կարողացել ենք այս երկու հիմնասյուների վրա ամուր լինելով ինքնությունը եւ շարունակել մեր գոյությունը պատմության ընթացքում։ Այս տարի մենք նաեւ նշանավորեցինք, ոգեկոչեցինք հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը ոչ թե նրա համար, որ մենք մեր հայացքը հառենք անցյալին, այլ որպեսի ներշնչվելով նրանց սրբությունից, նրանց տված օրինակներից, նրանց աներևակայելի խիզախությունից եւ նահատակության հոգուց մի նոր օր սկսվի Հայաստանի համար։ Եվ այդ նոր օրը կարծես բացվում է։ Շատ բան այս տարի մեր գիտակցության մեջ փոխվեց եւ ես կարծում եմ, որ պատահական կյանքում չի լինում։ Դուք հենց այդ տարվա շրջանավարտներն եք եւ այդ նոր փոփոխությունները բերողները։ Ինչ է ընդհանրապես կրթությունը։ Հարցը տալիս են եւ փորձում են դրա պատասխանները գտնել եւ Արիստոտելը սահմանում է որպես կրթվող էակ։ Սահմանում է մարդու ամենաբնորոշ հատկանիշը՝ սովորելը։ Որովհետեւ առաջին 5 սկորվանից, առաջին պահից, երբ աշխարհ է գալիս, սկսում է սովորել, եւ այդ սովորելը շարունակվում է մինչեւ իր կյանքի վերջը։ Որ կրթական հաստատություններն են լավ կրթական հաստատություններ, որոնք կարողանում են մարդկանց դարձնել ցկյանս սովորողներ։ Կարողանում են մարդկանց սրտում, երիտասարդների սրտում վառել կրակը, վերափոխվելու կրակը, եւ ոչ միայն վերափոխվելու անձնապես, այլ կյանքը վերափոխելու նախանձախնդրություն են դնում երիտասարդների սրտում։ Ցանկացած կրթական հաստատության դուռը բացեք, նայեք այնտեղ սովորողների աչքերին։ Եթե տեսակ կրակ նրանց աչքերում, եթե տեսակ փայլ նրանց աչքերում, լավ կրթական հաստատություն է։ Եթե հանգած է
scales in their այդտեղ eyes, ուրեմն կրթությամբ this չեն means that զբաղվում։ Որքան education էլ is փորձեն, successful there, այսպես but ասած, if գիտելիք the բարարել eyes, այդ there is no fire in հաստատություններում։ their eyes. If that Բայց fire is put կրթությունը out, ունի մի then շատ that education կարևոր won't serve any ասպեկտ։ purpose. Կրթությունը Education has a very անբաժանելի է important aspect because արժեքներից։ it's Երբ մենք It's խոսում ենք լավ կրթության մասին, inseparable մենք value. խոսում ենք When we speak ոչ միայն about, լավ գիտելիքների good մասին, education, we speak այլ not only այն about good արժեքների knowledge, մասին, որոնց իրակվում է երիտասարդ սերունդը։ values that the younger Եւ այդ արժեքներն են, որ is being իրական raised հիմք են with. դառնալու These մարդկանց values կյանքում, become the որպեսզի դուք foundation կարողանաք խել այս you and աշխարհում, for այս աշխարհը ավելի anybody's լավը life դարձնել։ Եվ to բոլոր նրանք, enable ովքեր make աշխատել this են, world a better place. սիրելի All նրանք մեծ those who հույսեր work են for ձեզ հետ you, կապում dear եւ graduates, հավատում, they որ cherish դուք high hopes այդ փոփոխությունների with you, they պատգամավորներն եք լինելու։ that you Դուք will բերել be եք the նոր փոփոխություններ։ delegates. Կարող կյանքը ավելի լավ դառնալ, You մարդկային will be դարձնել, able to make կյանքը ավելի life սիրով better, լցնել, to make լույսով life more լցնել այդ humane, կյանքը։ and to fill that life with love and Անշուշտ, light. մինչև հիմա դուք սովորել եք Certainly to this day եւ you were ձեզ studying, նաեւ սովորեցրել են learning, and you were որոշումներ taught կայացնելու to make- պատասխանատվություն to ստանձնել, assume բայց the հիմա գալիս է դուք making decisions. կայացնելու եք որոշումներ ձեզ համար, ձեր շրջապատի համար եւ ձեզանից մեծապես կախված է լինելու, թե ինչպիսի ապագա ենք մենք ունենալու։ Այդ որոշումները դուք շատ հաճախ ինքնուրույն եք կայացնելու։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ դա շատ մեծ պատասխանատվություն է, երբ կարողանում է վերջնական որոշում կայացնել։ Երբ հասկանում է, որ գործը մինչև վերջ պետք է ան հասկանում է, որ շատ հաճախ իր ետևում որևէ մեկը չպետք է ուղի։ Բծախնդրորեն է անում իր գործը։ Պրոֆեսիոնալ մարդը, արհեստավարժ մարդը այսպիսին է։ Երբ մարդը զինված է բավականաչափ արժեքներով, որպեսզի կարողանա իսկապես իր գործի մեջ ծառայության հոգի, ծառայել մարդկանց։ Սա մեծ երջանկություն է, ես ձեզ ասեմ։ Եք անշուշտ կյանքում անձնական հաջողություններ եւ ձեր անձնական հաջողություններից դուք ձեզ լավ եք ստանում։ Հաճույք եք ստանում ձեր անձնական հաջողություններից։ Բայց հաջողության մի տեսակ կա, որը ձեզ կարող է իսկապես երջանիկ դարձնել։ Երբ այդ հաջողությունը բոլորինն է եւ այդ հաջողությունը անանձնական է։ Երբ ձեզ մեջ իսկապես կա հանրային շահի գիտակցում, It's the realization սիրելի of the public interest. Եվ ես կարծում եմ, որ մեզ բոլորիս վրա եւ ձեր վրա դրված է այդպիսի մի առաքելություն։ Նոր գիտակցության հաստատում, նոր այսպես մարդկային փոխհարաբերությունների հաստատում մեզ։ Ես մի փոքր օրինակ ձեզ բերեմ, դա այդի օրինակն է, որը շատ լավ օրինակ է մարդկային This is a good example of human collaboration. Մենք ընկերեցինք եւ փորձեցինք մի լավ բան անել, երկար մտածում էինք ինչ անենք եւ որոշեցինք մեր ճիքերը համատեղել եւ տալը լավագույն կրթության հնարավորությունն մեր դպրոցականներին։ Այդ պահին ֆասներից ժամանակ չուներ իր ընտանիքի հետ հանդիպելու։ Բայց այդ որոշումը մենք մեզ համար ոչ թե ունենալու անձնական հաջողություններ, այլ ունենալու միասնական հաջողություն, միասին աշխատել։ Եվ այդ պարզ ընկերությունից, այդ պարզ որոշումից ծնվեց մի մեծ համագործակցություն, որը շատ բան է փոխել Հայաստանի կրթության դաշտում, շատ բան է փոխել։ Պարզապես մեզանից յուրաքանչյուրը մտածեց Եթե ոչ ես, ապա ով։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևորագույն մարդկային հատկություն է, երբ մենք գնում ենք, երբ տեսնում ենք, որ մի բան է գցած։ Չմտածենք, որ մեկ ուրիշը սա պետք է վերցնի։ Մեկ ուրիշի պարտականությունն է, մենք չենք գցել, ով որ գցել է, թող ինքը գա վերցնի։ Մոտենանք եւ վերցնենք։ Մենք շատ ենք հպարտանում հաջողություններով, հատկապես ծնողները սիրում են գովերքել իրենց երեխաներին, հաջողություն ունեցավ այս մրցույթում հասարան եւ այլն։ Ես շատ հաճախ հարց եմ տալիս, իսկ դուք ուրախանում եք, որ ձեր երեխաների
հայրասիրության հոգի կա։ Please let me ask you, Նույնիսկ անգամ եթե եկեղեցում եմ այս հարցը ուղում, մարդիկ իրար վրա են, մարդիկ երբեք դրանով չեն ուրախանում։ Բայց դա մեծագույն ուրախությունն է եւ մարդկային երջանկության հիմքը։ Մենք այս ընկերների համագործակցությունից, այս IB գաղափարից, որ այսօր միավորում է ավելի քան 200 հոգի ամբողջ աշխարհում, որոնք միավորվել են, իրենց ճիքերը ներդրել են հանուն հայ երեխաների, ծնվեց նաև մեկ այլ մեծ ծրագիր, որը կոչվում է կրթության գերազանցության ազգային։ Այդ ծրագրի նպատակն է էապես փոխել եւ բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետության որակը։ Այն դարձան միջազգային ամենաբարձր չափանիշներ։ Այդ ծրագրի շրջանակում ստեղծվում է հատուկ կրթական պլատֆորմ, որը կոչվում է Արարատյան բակալավրիատ, եւ այդ ծրագրի համար հատուկ պատրաստվում են ուսուցիչներ, որոնք դասավանդվելու են դպրոցներում եւ մինչեւ 2023 թվականը Արարատյան բակալավրատի ծրագրերը մտնելու են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ավագ դպրոցներ եւ զուգահեռաբար մենք աշխատում ենք տարական եւ միջին դպրոցի այդ բաղադրիչների վրա։ Կարիք ունենք կրթության մասնագետների եւ ես ոչ եմ անում ձեզ ինչպես դուք ընտրեք մտածեք կրթության մասին։ Որտեղ ինչ-որ միտեղ մենք վերջանում ենք, ինչ-որ մի պահի, մեր ճիքերը անսահման չեն, եւ եթե մենք չենք ապահովել սերունդ, որը կարող է ստանձնել ապագայի պատասխանատվությունը, ըստ էության մենք ընդունային ենք աշխատում։ Դա համար յուրաքանչյուր մարդու սրբազան պարտականությունն է, որ ինքը կրթության մասին եւ մտածի, թե ինչ կարող եմ տալ։ Երբ մենք բացում էինք մեր դպրոցը, մեզ ասում են, որտեղից եք մասնագետներ գտնելու, չկան մասնագետներ։ Ինչ եք անելու այդ որակի մասնագետներ։ Դուք մյուս դպրոցներից պիտի բերեք ձեզ մոտ լավագույն մասնագետներին եւ մեծ վնաս պատճառեք այդ դպրոցներին։ Մենք ասացինք, որ գնալու ենք ամենուր եւ փնտրելու ենք գիտության մեջ, արվեստի մեջ նոր ուսանողների ենք դիմելու, ովքեր ավարտում են որպես այս առաքելությանը եւ դա ստացվեց։ Մարդկանց մեծամասնությունը, որ այսօր դասավանդում է դպրոցում, երբևիցե չի էլ մտածել դպրոց մտնել, բայց երբ նրանց տրվեց հնարավորություն իսկապես պատմության մեջ հետք թողնելու, մի կարևոր բան անելու, նրանք բոլորը եկան եւ այդ առաքելությանը միացան։ Ոչ միայն Հայաստանից, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհից, Ամերիկայից, Եվրոպայից, Ռուսաստանից եւ այլ երկրներից։ Եվ դարերով, եթե դուք նայեք մեր պատմության վրա, ովքեր են Մեսրոպ Մաշտոցից սկսած, մեր բոլոր մեծերը, մինչև Կոմիտաս եւ Աճարյան, նրանք բոլորը դասավանդել են։ Այսինքն չեն մտածել, որ ես ուրիշ մասնագիտություն ունեմ, ես կրթության հետ գործ չունեմ։ Ազատ պարտականություն է եղել սերնդակերտումը բոլորի համար։ Եվ դուք միշտ մտածեք կամ ծառայելու կամ միգուցե ամբողջությամբ ծառայելու այդ կրթությանը։ Եվ ես ես ոչ եմ անում այս պահից գնում եք աշխարհ տարբեր գիտություններով աշխատելու մտածեք։ Եվ վերջապես ուզում եմ խոսքս եզրափակել հետևյալով. մի վախեցեք երազներ ունենալուց, մի վախեցեք հավակնոտ ծրագրեր ունենալուց։ Անհնարին բաները դառնում են հնարավոր, եթե մենք ունենք հավատ, եթե մենք ունենք համառություն, եթե մենք ունենք տեսլական, եթե մեր սրտի մեջ իսկապես կրակ է բառը։ Եվ Հայաստանին պետք են այդպիսի ծրագրեր։ Այն բաները, որ հիմա այսօր Հայաստանում կատարվում են, անհավանական են թվում շատերի համար։ Ասում են, որ հնարավոր չի այդպիսի բան։ Հնարավոր չի հասնել այդպիսի համագործակցության մարդկանց միջև։ Բայց դա դարձավ հնարավոր եւ մենք մեծ ներուժ ունենք։ Այն բաները, ինչ որ մեզ ասած, երբ գնում էինք մարդկանց հետ հանդիպում էինք մասին, եղավ ճիշտ հակառակը։ Պարզվեց, որ մենք ունենք շատ լավ համագործակցային մշակույթ իրար հետ աշխատել։ Ուզում եմ, որ մենք ինքներս հավատանք ինքներս մեզ, որ մենք միասին կարող ենք աշխատել եւ շատ պտղաբար ապագա ունենալ։
Միայն այս ամենի համար պետք է հավատք։ Հավատք ոչ միայն կրոնական իմաստով, այդ կրոնական հավատքը մարդուն պետք է, բայց առավել լայն, որտեղ ինչպես որ մենք կյանքին ենք վերաբերվում, այնպես էլ կյանքն է մեզ վերաբերվելու։ Եվ եթե մենք կյանքին նայում ենք հավատքով, կյանքն էլ հավատալու է մեզ եւ վստահելու է ավելի մեծ բաներ, քան մենք այսօր ենք իրականացնում։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, բարի եւ շնորհակալություն։ We are fortunate to have as our second speaker His Excellency Mr. Richard M. Mills Jr., the U.S. Ambassador to Armenia. Ambassador Mills, a career member of the U.S. Foreign Service, most recently served as the Deputy Chief of Mission at U.S. Embassy in Beirut, Lebanon from 2012 to 2014. Prior to that, he was Deputy Chief of Mission and Charge d'Affaires at the U.S. Embassy in Valletta, Malta. Ambassador Mills has also served as the Senior Democracy Advisor at the U.S. Embassy in Baghdad, Iraq, as Political Counselor at U.S. Embassy in London, and as Energy Attaché and Acting Economic Counselor at the U.S. Embassy in Riyadh, Saudi Arabia. Prior to that, he served as Deputy Political Counselor at the U.S. Embassy in Islamabad, Pakistan, Political Officer at U.S. Mission in the United States in New York, Economic Counselor in Dublin, Ireland, and Line Director in the Executive Secretariat at the Department of State from 1996 to 1998. He has also served in the Office of Legislative Affairs at the U.S. Consulate in St. Petersburg, Russia, and the Bureau of Soviet Union Affairs. His first tour was at the U.S. Embassy in France, where he served as a consular officer and as a staff assistant to Ambassador Walter Curley. He was a nominee for the Deputy Chief of Mission of the Year Award in 2012 and has received 9 Superior Honor Awards from the Department of State. He speaks French and Russian, and soon, I think, Armenian. Prior to his Foreign Service career, Ambassador Mills was an Associate Attorney in the Washington, D.C. office of Duncan, Allen and Mitchell, as well as at the Washington, D.C. office of Wickwire, Gavin. Ambassador Mills, who was born in Louisiana and grew up in Michigan, received a BA from Georgetown University, a JD from the University of Texas School of Law, and an in National Security Strategy from the National Defense University. He is married to Lee Carter, a retired U.S. Foreign Service officer. It is my pleasure to invite Ambassador Mills. Vote Juin. Luckily for all your ears, that will be my last word of Armenian. Much that I can't address you in Armenian today, but I hope the next time I come to this beautiful campus, I can speak a little bit more Armenian to you. So thank you. Your Grace, Bishop Saroyan, Mr. President, Dr. Fuller, Father Aramian, distinguished guests, parents, and last but certainly not least, the graduates of the class of 2015, I am deeply honored to share this day with you, a day that represents, as we have heard from several speakers, of hard work, commitment, and some sacrifice on the part of all of you and on the part of your families and those that love you. Graduation
are a time of endings, Հավարտական but հարարողությունները, also հանդիսությունները beginnings. ավարտի ժամանակներ That is why in the United States we call these ceremonies commencements. սկզբի ժամանակներ են։ For once you receive your degree, you commence perhaps your real life. For me, the idea of commencement, that one phase of life is ending as another begins, has, I have to confess, made me reflect a bit on my own journey with Armenia over the last 26 years. As you heard, I think, and some of you may know, I arrived in Yerevan to serve as the U.S. ambassador to the Republic of Armenia in February, 4 months ago. So I have recently experienced my own kind of commencement. But my assignment in Armenia is also the end, the culmination of a journey that I started 22 years ago, when I was the very first desk officer at the U.S. Department of State, responsible for our relations with the newly independent state of Armenia. I can tell you it was an incredibly exciting and moving time for me to witness the birth of relations between our two great nations. And over the years, after I left that job, as I took a lot of other assignments heard listed, my father always says, you can never keep a job. Continue to follow the progress that was made in this country. And I thought today, with that perspective, I hope you will allow me to share some reflections on Armenia. Some of the enormous achievements that I have seen since 1991. Achievements that give me reason for optimism. Optimism about this country, optimism for your future, optimism about our relationship. Acknowledge some of the challenges that face all of us that care about Armenia and its future. First of all, I would like to emphasize that Armenia has made great strides in many areas since I once followed this country back in 1991, 92, 93. I cannot possibly enumerate them all, but I do want to discuss three advances that give me optimism. Since I'm graduates, including some who have just obtained a Master's of Science in Computer and Information Science, let me start by highlighting that one of Armenia's greatest assets, I think seen worldwide, is its people. Specifically its workforce, specifically its educated young people like you. It is a workforce that is widely seen in the United States and the West and Asia as marked by innovation and creativity, especially in the technology sector. Armenia has the highest number of patents per capita, according to figures of the U.S. government. This innovative spirit is most and the strong success of the information technology sector, which is recognized internationally. The success of this sector is a tribute to the importance that Armenia plays in education in general and always has, math and on science in particular. The information technology sector contributes greatly to growth, but it is also an important engine for attracting international investment. The success of that IT sector is a cause for optimism. It should be optimism for you. Also, optimism is Armenia's desire and ability to play a role on the international stage and to serve as a strong NATO Partnership for Peace partner. To watch that develop over the last 20 years as an American has been impressive. The international community deeply appreciates Armenia's contributions to peacekeeping operations in various countries in recent years, including in Afghanistan, Lebanon, and Iraq. In Kosovo, our cooperation is to countries is particularly Armenian soldiers serve with Americans and under American command. Armenia's peacekeeping forces are recognized for their competence, their dedication, and their professionalism. I think often the international press
focuses only on the security situation in Nagorno-Karabakh when it discusses Armenia and the issue of security in this region. But I think what's most striking and a cause for optimism is how Armenia has become an active member of peacekeeping operations around. Armenia has become an exporter of security and helping to bring peace to several troubled regions around the world, and that is a reason for optimism. The third positive development that I'd like to highlight here in Armenia, which distinguishes it from many of your neighbors, and it exemplifies the progress that has been made in the area of democratic reform. Now, the situation, I know, you know, is far from perfect here. There's still much progress to be made in opening up the democratic space. For example, the series of attacks on activists last year was, and we at the embassy monitored the security of civil society in Armenia. Nevertheless, there are many active NGOs effectively working in Armenia on a number of important issues. And I think it's important to emphasize that civil society has a wider meaning than organizations like NGOs. Any group of citizens that organize around a principle, around a cause, make up civil society. Regardless of what your opinion or mine is of the rallies that have been organized through Facebook against the transportation price hike in 2013, for example, or the current protests against the proposed electricity price hike, these actions are an expression of an active civil society. And democracy is not just having elections 4 or 5 years. It is a continuing conversation between the people like all of you in this room, both sides listening to each other with respect and coming to agreement on the way forward. I think that if the Armenian government and civil society continue to build collaborative partnerships, Armenia has enormous potential to serve as a model for the region. Now, as I mentioned earlier, despite these optimistic developments over the last 26 years that I have been monitoring this country, there are also significant. I'd like to highlight just two in particular and ask everyone in this room, but particularly the graduates, to think about how they can address these particular challenges. The first is development, democratic development, and rule of law. The other is Armenia's economic growth. The first challenge is, as I see it, as the U.S. government sees it, is the unfinished democratic development of this society. There needs to be more opportunities for ordinary citizens to participate in their country's political process, present and future, as well as more interest on the part of citizens to participate. At the same time, there has to be a stronger commitment at all levels of Armenian society of law and to the fight against corruption. Corruption hurts Armenia. Plain and simple. One of its most ruinous consequences in terms of Armenia's economic prosperity is the chilling effect that has on investment. A basic truth. Rule of law, the rule of justice, is fundamental for any successful developed society. Successful, stable, economically strong countries are governed by laws rather than subjective decisions by individuals. No country is immune to corruption. Believe me. Problem in the United States too. Corruption, like disease, can never be fully eliminated. But the key is to fight it, to drive it out into the open, to prosecute corrupt officials and put them in jail. The second challenge that I see as I look over the last 20 years concerns Armenia's economic development. Armenia has the international investor, beginning with smart, highly educated, and innovative workforce like if the Armenian investment climate were stable, a level playing field, grounded in regulations respected by all, Armenia would attract far more international investors. Our embassy promotes U.S. investment in Armenia, and in doing so, we try to focus on what we call transfer
investments in energy, in mining, and in the IT sector. We call them transformational because we believe that the U.S. companies that come in are large enough that they can bring about change by insisting on the rule of law. In addition, they bring with them a business culture that values and invests in employees, providing better wages and working conditions and professional development opportunities. This is a challenge for all of you. Force. I asked each of you earlier, Armenia, this beautiful country that has so to offer, a better place. I'm sure many of you are thinking, as I mentioned these two challenges, how can I help change things? What can I do with my degree in teaching law or business or computer science? For us is this. Never forget that your education at AUA has been an exceptional one. AUA is like no other university in Armenia or the former Soviet Union. At no other school are you challenged to think critically like you are here. AUA has planted informed, critical thinking skills that will stand you in good stead throughout the rest of your lives. Whatever path you take, whatever career you choose, you must always believe in the power of the individual to make a difference. Don't wait for the government or the international community or someone to act. There is a quote whose that I believe in very strongly. The quote is, "I wondered why somebody didn't do something. Then I realized I am somebody." Let me end by offering once again my warmest congratulations to all the graduates of the class of 2015. I wish you the best in your future careers and endeavors. Thank you. God bless. Now I would like to introduce Yerevan State Bass Orchestra and its artistic director and Vakimian, meritorious artist of Armenia, who will perform various selections in your
Thank you. Now it is time for our student speakers. I would like to invite our first student speaker, Bartui Movsisyan, candidate of Master of Arts in Teaching English as a Foreign Language, to give her remarks in Armenian. Տիկնայք և պարոնայք, ընկերներ և բարեկամներ, դասախոսներ, ուսանողներ և վերջապես 2015 թվականի սիրելի շրջանավարտներ։ Հետևելով սիրելի դասախոսներիցս մեկի խորհրդին կփորձեմ այսօր խոսքս կարճ ձևակերպել, թեև ասելիքս շատ է, չէ որ կյանքիս երկու լավագույն տարիները անց եմ կացրել այս հաստատությունում, ինչևէ ժամանակը մեր դեմ է աշխատում։ Այսօր այստեղ գտնվողներից մի միտք եմ միավորում, ևս մեկ շրջանավարտների խումբ Ավատանի ամերիկյան համալսարանը։ Այսօր այստեղ եմ վստահեցնելու ձեզ, որ 2015-ի շրջանավարտները ամենևին էլ սովորական շրջանավարտներ։ Գիտեմ, հիմա մտածում եք, որ յուրաքանչյուր բոլոր ուսանողները սակայն շուտով ինքներ էլ կհամոզվեք խոսքերից ճշմարտացիության մեջ։ Կցանկանայի, որ ամերիկյան համալսարանին նայենք մեր
But I want our guests to Անձամբ look ինձ at համար the այստեղ սովորելը կարծես երկարատև ճամփորդություն լիներ։ Շփում աշխարհի տարբեր կետերում, անգամ Կամերունում բնակվող մարդկանց հետ։ Իսկ մեզ, բոլոր ուսանողներից համար, ամերիկյան համալսարանը նախ եւ առաջ մեր դասախոսներն էին, ովքեր հարստացրին մեր գիտելիքները եւ սովորեցրին մի շարք հմտություններ։ Ամերիկյան համալսարանը ընդունելության բաժինն է, որ ապահովեց մեր երկամյա մուտքի արտոնագիրը։ Ուսանողը բաղող գրասենյակը իր բարեհամբույր անձնակազմով եւ իհարկե Դրնկալ և լուսավոր Փափազյան գրադարանը, որտեղ օր ու գիշեր անց են կացնում աշխատելով նախագծերի վրա, որոնք արդեն անցյալում։ Երբ ապրիլին պաշտպանեցի ավարտական աշխատանքս, այդ երջանկության, բայց միևնույն ժամանակ դատարկության զգացողությունն էր պատել ինձ, որ վստահ եմ բոլորիդ էլ ծանոթ է։ Ահա եւ վերջ, ավարտին մոտեցավ 2 տարվա վայրեջքերով եւ վերելքերով լի համալսարանական կյանքը։ Սակայն ամեն մի ավարտ Եվ հուսով եմ, որ մեր սկիզբը կլինի այն, ինչի մասին մենք հոգում երազում ենք։ Թե ինչպիսին կլինի կյանքը դժվար թե Սակայն ցանկությունս է, որ մեր ճիշտ որոշումներն ու արարքները մեզ ուղղորդեն այնտեղ, որտեղ պետք է լինենք ճիշտ ժամանակին։ Կարճ ասած, միշտ լինենք ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում։ What I want us is to be at the right place at the right time. Վերադառնալով խոստացվածին նշեմ մի քանի իրադարձություն, որոնց մասնակցելով մենք արդեն նախկին ուսանողներս մի շարք կյանքի դասեր քաղեցինք, այսպիսով տարբերվելով բոլոր մնացածներից։ Եվրատեսիլին Հայաստանը ներկայացնող Genealogy խմբի հետ զրույցը 100-ամյակին նվիրված մեկամյա ցուցադրությունը դարանում, Ակոպյան կենտրոնում անցկացությունների շարքը բնապահպանության եւ այլ թեմաների շուրջ Իհարկե, անմոռանալի զրույցը, որտեղի ունեցավ System of a Down խմբի մեներքիչ Սերժ Թանկյանի եւ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ուսանողների միջև։ Hosted lecture on social innovation and lastly AUA had an unforgettable talk with Tankyan. Just like System of a Down has its own style of football, students at American University of Armenia have their own style of celebrating a commencement ceremony. I want to see everybody's hands in the air. I want to see your hands in the air. Hands in the air, everybody, hands in the air, hands, your hands in the air. Hey John, AUA, how go AUA. Hey John, AUA, how go AUA. Hey. Hey John, on Hayastani American Hamaslan. Հուսով եմ խոսքիս այս երաժշտական Ավետ կմնա մեր հիշողության մեջ և կխորհրդանիշի ամերիկյան համալսարանի ուսանողների և համայն հայ ազգի միավորվածությունն ու ուժը։ Շնորհակալ եմ։ Our second student speaker is Clarice Tahmasyan, candidate of Master of Arts in Teaching English as a Foreign Language, and I invite her to come to the podium. She will give her address in English. Dearest 2015 fellow graduates of the American University of Armenia, Mr. President, Mr. Provost, deans and members of faculty, dear patrons and honored guests, thank you for the privilege of addressing this assembly today. You might be expecting me to tell you that you are the chosen generation, that you're going to that there are no limits in front of you and no obstacles except for the ones that you set for yourselves. But if I were to tell you those things, most of you would tune me out in less than 30 seconds. Own minds, you might be thinking about how tough it is to land a solid job with a decent salary. I would be talking to you about how the sky is the limit,
but you might be thinking about how limited your choices are. So I'm not going to waste my time, and I'm not going to waste your time by giving you hopes that seem to be insincere. You're right. Not easy. Maybe easier than 10 or 20 years ago. But today's generation of graduates is in some way the stuck generation. Stuck between staying in Armenia or emigrating, stuck between finding a job of your choice or taking any other job that is available, stuck between wanting to believe in Armenia but seeing no reason to, stuck in whom to believe and whom not to believe, stuck between hope. So to all my fellow graduates, I wish you only one thing. I wish you to get unstuck. I wish you to get from this constant state of unease and uncertainty. Do whatever you need to do to get unstuck, to feel happy, to feel comfortable with your path in life. Only then can you be useful to your community here or anywhere else. The fact is that every single initiative, every single amazing institution or project that has been created in Armenia over the last 20 years has been mostly done through individual effort, by who have not been stuck, by people who are happy, comfortable, and whose engagement with this country was fully at their own will and their own timing. You may or may not be at that stage now. You might get there in several years. You might have to go abroad, study more, get some experience to get unstuck. I'm sorry. Get to where you need to be to get unstuck. No one owes us a perfect country or a perfect process. Therefore, we do not have to be perfect. We do not have to be rushed to where we need to get, to the point where we can actually be of and contribute to this country's progress. Armenia is progressing in so many non-convergent and non-conventional ways that each of us can give ourselves the liberty also to be non-conventional and not to follow a script. With approximately 250 graduates today, and given that each of us studied 2 years at this institution, has invested 500 years of education in this group alone. That solemn fact should give us a wake that no matter where we are today on our path, we should never give up on Armenia. Perhaps not today, perhaps not tomorrow, and perhaps not even in several years. But at some point, I hope we will reinvest what the country has invested in us through this university. We all worked hard, so the choice is ours. Let no one take it away from us. It is not a choice through guilt, nor a choice of patriotism or obligation, but a choice through absolute free will. That's the choice that no one can take away from us. Dear faculty and university, you have done your part. Have faith that at some uncertain point in the future, we will do our part as well. Thank you for preparing us for this journey. Thank you. This year, our provost, Dr. Fuller, invited one of our international students to give remarks. I would now like to invite Balu Vignesh Tavidu Rajan, candidate of
Master of Business Administration Public to give his speech. Administrացիայի եւ բիզնեսի կառավարման եւ հանրային առողջապահության տեխնացու է։ Որ չեն արել այս ձեռքերը To think of all the things that these hands have done. Զական կարել They այս suffered ձեռքերը deprivation սով լրությամբ and took care of so many ամպերությամբ things այս ձեռքերը with a sea of silence. This poem is patience. entitled as Այս More ձեռքերը or in English known as Mother's Hand մոր by ձեռքերը, Farrokh Sevak. In the same way, հայ բանաստեղծ Պարույր the Սևակ creation of the American University of Armenia կարելի ասել was due to the hands of a few dedicated founders who had a dream. Good morning, ladies and gentlemen. We welcome you all for the 22nd the American University of Armenia. Մենք ողջունում ենք բոլորիդ Ամերիկյան համալսարանի 22-րդ ավարտական հանդիսության Before I start my unscripted speech, I would like to thank Father Mr. for his wonderful speech in the commencement address. The concluding commencement address is what my speech is going to continue. Ես կշարունակեմ Today, շարունակեմ նույնքով իմ խոսքը just as the founders of American University of Armenia, our dream is to continuously build the American University of Armenia into the future through the hard work of graduating students and as well as all our fellow alumni. Now, I please ask a degree to raise your hand and give a word of promise to build this dream, which we all owe much of our success to. Now, look at your hands. Նայեք ձեր ձեռքերին եւ նայեք ձեր ձեռքերին Ինչեր ասես որ չեն անի այս ձեռքերը եւ այժմ կասեմ to think of all the things that these hands will do Զական կերան դանեն այս ձեռքերը շով լրությամբ take so many things Thank you one and all for giving me this opportunity to study and graduate from the American University of Armenia. Last but not least, I would like to thank my Associate Dean, Dr. Vartaki Pet, for everything. Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ դասախոսներին Դոկտոր Պետրոսյանին I would like to thank Vartuhi, Clarice and Balu for their inspirational remarks and for serving as examples of the kind of graduates this university aspires to produce. Now we will talk about our scholarships. Extending beyond the confines of AUA, the Tupanja Family Educational Foundation and the Akyan Family Foundation Scholarship Programs help students at the and other Armenian and other Armenian universities to pursue undergraduate and graduate degrees. Thousands of students from Armenia, Artsakh and Javakh have already benefited from this program. Mr. Girard Tupanjian and Mr. Zaven Akyan generously continue to increase the amount of scholarship funds for which we are very grateful. The university's financial aid program continues to expand thanks to many generous individual and corporate contributions. As we move forward, I would like to stress our policy that no academically qualified student will ever be denied an AUA education because of inability to pay tuition. AUA is a full need and need-blind institution of higher education, placing its commitment to the accessibility of education in a very small category of U.S. institutions of higher learning.
I would like to thank all of our donors who provide scholarships in support of our students. Finally, it's time of our long-standing awards. Vargas and Balian Merit Award was established to recognize the best overall performance among our students. Each college nominates one continuing second-year student for this honor. The faculty committee then selects the winner. The nominees are seated of the recipient along with you. See the names of the nominees in the program booklet. This year's Vargas and Balian Merit Award winner is Alexander Shabita. I would like to invite Alexander to come forward to receive her award. Congratulations. I'd like to read the Vargas and Balian Merit Award presented to Shabita Alexander in recognition of outstanding academic excellence. This year, we are starting a new initiative in recognizing our faculty for their teaching and research accomplishments. Each year, going forward, we will be awarding 2 teaching excellence prizes and 5 research faculty on a competitive basis. Faculty and students nominate, and a committee of the faculty selects the winners. These awards have been made possible through generous support of our trustees, Per Setrakian, Sam Simonian, and Sinan Sinan. The winners of the Teaching Excellence Prize this year are Martin Galstian, adjunct faculty in the College of Business and Economics, and Michael Tomasian, adjunct faculty also in the College of Business and Economics. I would like to invite Martin and Michael to the podium to receive their awards. Congratulations, Michael. No problem. Congratulations. This year's winners of the Faculty Research Awards are, I will them and then we'll recognize them. Shushan Avakian, Sona Avakian, Lilith Karapetian, and Lilith Vartian for work on Hannah Ardent in Armenia. Alexander Krikorian and Kmian, Armenia-Turkey border through the lenses of economic and non-economic outcomes. Gurgen Khachaturian for research on new cryptographic algorithms for cloud-related applications based on polynomials over final fields. Habet Madoyan and Vayam Obsessian for work on demand analysis based on data from online HR websites using weight scraping and text applications. And finally, Alasi Manukian for work on technology startups, entrepreneurship,
view of operations management. Each of these faculty will receive a fund in support of their research. May I ask this faculty to please stand up and be Well, now the time has come. I will now call upon program chairs or deans to present their candidates for conferral of degrees. Please hold your applause until names have been read for each degree. Աստիճանները կտրամադրվեն եւ առաջարկում եմ որ դեկանները իտներին դրանք տրամադրեն I would like to introduce Dr. Catherine Boone, Dean for General Education and co-director of the Center for Research and Applied Learning, to present the candidates for the certificate in translation. Thank you, President Kiragan. Will the candidate certificate in translation please rise? President Kiragan, on behalf of the faculty of the College of Humanities and Social Sciences, it gives me great pleasure to present to you the candidates for the certificate in translation. By the authority vested in me by the trustees and directors of the University of Armenia, I confer upon you the certificate in translation with all the rights and privileges thereto pertaining. Will the recipients, of the certificate in translation please come forward? Lucine Avakian. Sona Avakian. Lucine Babayan. Anna Bayburtian. Lilith Gevorkian. Christine Petrosyan. Naira Gevorkian. Adelina Khachaturian. Lilith Khairabedian. Naira Kocharian. Arpine Manucharian. Mariam Nikogosyan. Siranush Safarian. Verdian. I would like to now introduce Dr. Ishat Maidarov, Program Chair of Teaching English as a Foreign Language, to present the candidates of the Master of Teaching English as a Foreign Language. Dr. Irshad Madiarovin ներկայացնել, որը կշնորհի Thank you, President Dukurian. Մագիստրոսի աստիճանները Will the candidates for the degree of Master of Teaching English as a Foreign Language please rise? Խնդրում եմ անգլերենի որպես օտարնեզվի դասարանի կանգնեն President Dukurian, on behalf of the faculty of the College of Humanities and Social Sciences, it gives me great pleasure to present to you the candidates for the degree of Master of Teaching English as a Foreign Language. By the authority vested in me by the trustees and directors of the American University of Armenia, I confer upon you the degree Master of Teaching English as a Foreign Language with all the rights and privileges thereto pertaining. Will the recipients for the degree of Master of Teaching English as a Foreign Language please come forward?
Աննա Աբգարյան, Աննա Աբգարյան, Մարինե Աբրահամյան, Թամար Բարդակջյան, Սամար Բաղդադյան, Արուսյակ Չախոյան, Արիսյակ Չախոյան, Դիանա Չոբանյան, Դիանա Նարինե Գալոյան, Նարինե Գալոյան, Գայանե Գեղամյան, Գայանե Գեղամյան, Ռիմա Գևորքյան, Ռիմա Գևորքյան, Նուհի Ղազարյան, Արմենուհի Ղազարյան, Քրիստինե Ղազարյան, Քրիստինե Ղազարյան, Էլեն Գրիգորյան, Էլեն Գրիգորյան, Անահիտ Հարությունյան, Անահիտ Հարությունյան, Կլարիս Քաբակյան, Կլարիս Քաբակյան, Աննա Հարությունյան, Աննա Հարությունյան, Հասմիկ Հարությունյան, Էմիլիա Հովանիսյան, Էմիլիա Հովանիսյան, Քյոշկերյան, Շողիկ Քյոշկերյան, Էմմա Լևոնյան, Էմմա Լևոնյան, Գայանե Մարգարյան, Գայանե Մարգարյան, Անժելա Միքայելյան, Անժելա Միքայելյան, Աննա Օրբելյան, Աննա Օրբելյան, Թամարա Փիլոյան, Թամարա Փիլոյան, Լուսինե Սարգսյան, Լուսինե Սարգսյան, Արտաշես Ստեփանյան, Արտաշես Ստեփանյան, Հեղինե Հեղինե Բոշիկյան, Բուչասե, Լորա Բուչասե, Արփինե Երեսյան, Արփինե Երեսյան, Վարդուհի Մովսիսյան, Վարդուհի Մովսիսյան, I would now like to ask Dr. Aramhajian, Dean of the College of Science and Engineering, to present the candidates for the degree of Master of Engineering in Industrial Engineering and Systems Management. Thank you, President Degrefan. For the candidates for the degree Master of Engineering in Industrial Engineering and Systems Management, please rise. President Degrefan, on behalf of the faculty of the College of Science and Engineering, it gives me great pleasure to present to you the candidates for the degree Master of Engineering of Industrial Engineering and Systems Management. By the authority vested in me by the directors and trustees of the American University of Armenia, I confer upon you the degree Master of Engineering in Industrial Engineering and Systems Management with all the privileges thereto pertaining. Will the recipients of the degree Master of Engineering of Industrial Engineering and Systems Management please come forward? Ռուբեն Գաթրջյան, Գագիկ Գրիգորյան, Տիգրան Համբարձումյան, Սիրանուշ Հովանիսյան, Դավիթ Կանդայան, Նարինե Խաչատրյան, Աստղիկ Քոչարյան, Պետրոսյան,
Պետրոսյան, Օքսանա Թարխանյան, Էլմիրա Թարխանյան, Դավիթ Զաքարյան, Դավիթ Զաքարյան, Բենո Բալյան, Բենո Բալյան, Dr. Hajian will now present the candidates for the degree of Master of Science in Computer Information Science. այժմ դոկտոր Հաջյանը Will the կներկայացնի candidates for the degree, Master of Science in Computer and Information Science, please rise. կներկայացնի համակարգչի և տեղեկույթի դոսիաստ President Derkiryan, on behalf of the faculty of the College of Science and Engineering, it gives me great pleasure to present to you the candidates for the degree, Master of Science in Computer and Information. Ուրեղյան ինձ համար մեծ պատիվ Authority vested in me by the directors and trustees of the American University of Armenia, I confer upon you the degree Master of Science in Computer Science with all the rights and privileges thereto pertaining. Will the recipients of the degree Master of Science in Computer and Information Science please come forward? Շրջանավարտներ խնդրում եմ մոտեցեք։ Զարե Գարապետյան, Զարե Ցողիկ Հարությունյան, Ցողիկ Հարությունյան, Նարե Կարապետյան, Նարե Կարապետյան, Աստղիկ Մկրտչյան, Աստղիկ Մկրտչյան, Լիլիթ Պետրոսյան, Լիլիթ Պետրոսյան, Արմեն Վարդանյան, Ռուբեն Վարդանյան, Ռուբեն Վարդանյան, Արմեն Զաքարյան, Արմեն I would like now to introduce Petrosian, the Associate Dean of the School of Public Health, to present the candidates for the Master of Public Health degree. Thank you, President Derkiryan. Will the candidates for the degree Master of Public Health please rise? President Derkiryan, on behalf of the faculty of the School of Public Health, it gives me pleasure to present to you the candidates for the degree Master of Public Health. By the authority vested in me by the trustees and directors of the American University of Armenia, I confer upon you the degree of Public Health with all the rights and privileges thereto pertaining. Will the recipients of the degree Master of Public Health please come forward? Գոհար Աբելյան, Գոհար Աբելյան, Սեդա Աբգարյան, Աբգարյան, Արմինե Աբրահամյան, Արմինե Աբրահամյան, Ստեփան Աթոյան, Ստեփան Աթոյան, Բաբայան, Տակևիկ Բաբայան, Սուրեն Գալստյան, Սուրեն Գալստյան, Զարուհի Գրիգորյան, Զարուհի Գրիգորյան, Ջոշուա Ջայարաջ, Ջոշուա Ջայարաջ, Մարգարիտա Խաչատրյան, Մարգարիտա Խաչատրյան, Գևորգ Մամիկոնյան, Գևորգ Մամիկոնյան, Կարինե Մինասյան, Կարինե Մինասյան, Մերի Մխիթարյան, Մերի Մխիթարյան, Սամվել Մխիթարյան, Սամվել Մխիթարյան, Աննա Մխոյան, Աննա Մխոյան,
Կարինե Նազարյանց, Կարինե Նազարյանց, Սերինե Սահակյան, Սահակյան, I would like to introduce Dr. Gregorian, the chair of the Master of Business Administration program, and ask Bartui Petrosyan, the Associate Dean of the School of Public Health, to jointly present the Master of Business Administration, Master of Public Health. Thank you, President Gregorian. Will the candidates for the Master of Business Administration and Master of Public Health, please? President Gregorian, on behalf of the faculty of the College of Business and Economics, And on behalf of the School of Public Health, it gives me great pleasure to present to you the candidates for degrees Master in Business Administration and Master of Public Health. Vested in me by the trustees and directors of the American University of Armenia, I confer upon you the degree of Master of Business Administration, Master of Public Health, with all the rights and privileges thereto pertaining. Will the recipients of the degrees Master of Public Health and Master of Business Administration please come forward? Տնտեսագիտության մագիստրոսական ծրագրերի շրջանավարտներին և գործարար կառավարման մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտներին խնդրում ենք Զարուհի Գաբրիելյան, Բալու Վիգնեշ, Now I would like to ask Alexander, Program Chair of MBA, to present the candidates for the Master of Business Administration. Thank you, President Gregorian. Will the candidates for the Master of Business Administration please rise? President Gregorian, on behalf of the faculty of the College of Business and Economics, it gives me great pleasure to present you the candidates for the degree of Master of Business Administration. By the authority vested in me by the trustees and directors of the American University of Armenia, I confer upon you the degree Master of Business Administration with all the rights and privileges thereto pertaining. Will the recipients of the degree of Master of Business Administration please come forward? Գործարար կառավարման մագիստրոսի աստիճանի շրջանավարտներ, խնդրում ենք մոտենալ։ Աստղիկ Աբրահամյան, Աստղիկ Աբրահամյան, Հովանես Հասմիկ Հախվերդյան, Անի Ալեքսանյան, Կարլեն Ապինյան, Ավել Արամյան, Շակյան, Վարդան Արզումանյան, Դիանա Ասրյան, Վահանյան, Սոնա Բարդասարյան, Նարեկ Բաղրամյան, Օհան Բախշյան,
Գևորգ Բեգլարյան, Մարիաննա Բլբուլյան, Alina Bykova, Armen Çatyan, Sevak Davudyan, Diana Gevorkyan, Laura Grigoryan, Koryan, Anna Gülhasyan, Levon Gözalyan, Lilit Gürcan, Andranik Gozogyan, Ani Hakopyan, Tatevik Hakopyan, Aida Harutyunyan, Anush Harutyunyan, Maria Harutyunyan, Revik Harutyunyan, Tatevik Harutyunyan, Anna Hayrapetyan, Astrid Hayrapetyan, Anush Hovakimyan, Gemma Karapetyan, Vram Karapetyan, Rubina Khachatryan, Sona Kirakosyan, Karine Lalafaryan, Anna Manyan, Martirosyan, Robert Martirosyan, Diana Melkumyan, Karine Minasyan, Tatevik Mirumyan, Anush Mkhoyan, Lilit Mosisyan, Luiza Mshetyan, Armine Musakhanyan, Narine Nersisyan, Vahan Bogosyan, Emma Samsonyan, Armen Sarkisyan, Marina Setrakyan, Anna Shahinyan, Jakob Shahnazaryan, Narine Navasarjan, Ashi Stepanyan, Gevorg Tekazaryan, Armine Torgomyan, Narine Grigoryan,
Արեգ Վարդանյան, Հայարփի Վարդանյան, Զովինար Ենոքյան, Աստղիկ Զաքարյան, Տիգրան Զոհրաբյան, Now I would like to introduce Dr. Vahram Brushian, the program of economics program to present the candidates for Master of Science in Economics degree. Thank you, President Derkurian. Will the candidates for the degree in economics please rise? Նախագահ Գյուրեղյան, խնդրում եմ տնտեսագիտության աջանի շրջանավարտներ ոտքի կանգնել։ President Derkurian, on behalf of the faculty of the College of Business and Economics, it is my pleasure to introduce to you and present the candidates of Master of Science in Economics. By the authority vested in me by the trustees and directors of the American University of Armenia, I confer upon you the degree Master of Science in Economics with all the rights and privileges thereto pertaining. Will the recipients of the degree of Master of Science in Economics please come forward? David Aduns, Vartan Avakyan, Zaruhi Avakimyan, Knarik Ayvazyan, Tigran Bagdasaryan, Gayane Barsegyan, Aref Hambartsumyan, Gayane Hovsefyan, Gor Lazyan, Anahit Matinyan, Emma Najaryan, Avetis Ovakimyan, Tatevik Piloyan, Sahakyan, Marina Sahakyan, Hayk Sargsyan, Now I would like to introduce Dr. Simon Clark, Program Chair of Political Science and International Affairs, who will present the candidates for the degree of Master of Political Science and International Affairs. Thank you, President Derkurian. Will the candidates for the degree of Master of Political Science and International Affairs please rise? By the authority vested in me by the trustees and directors of the American University of Armenia, I confer Master of Political Science and International Affairs with all rights and privileges thereto pertaining. Will the recipients of the degree for the Master of Political Science and International Affairs please come forward?
Սահակյան Արշալույս Բարսեղյան Ամարյան Մարիամ Գալստյան Էդիտա Ղազարյան Նիկ Ղազարյան Լիլիթ Հակոբյան Անետա Հարությունյան Նարեկ Հարությունյան Ջավադյան Մարիաննա Ջավախյան Նինա Կանկանյան Եվգենիա Խաչատրյան Անյան Լուսինե Մկրչյան Գևորգ Սահակյան Ալիկ Սարգսյան Մարինե Սարգսյան Ալեն Շադունց Սիրեկանյան Արմինե Ծառուկյան And I would like to introduce Mr. Arman Zervandian, Program Chair of the Department of Law, to present the candidates for the Master of Law degree. Thank you, President Tergulerian. Will the candidates of the degree of Master of Laws please rise? President Tergulerian, the faculty of the College of Humanities and Social Sciences, it gives me great pleasure to present to you the candidates of the degree of Master of Laws. By the authority vested in me by the trustees and directors of the American University of Armenia, I confer upon you the degree Master of Laws with all the rights and privileges thereto pertaining. Will the recipients of the degree of Master of Laws come forward? Արմեն Արտումանյան Արզումանյան Մարինե Ասլանյան Գոհար Ավակյան Լուսինե Ավակյան Զարուհի Բադա
Dina Bagdasarova. Lusine Chilingaryan. Anna Gevorkyan. Karen Hakopyan. Shahane Hakopyan. Hovanes Hovakimyan. Liana Hovakimyan. Lyuba Karapetyan. Hovanesyan. Karen Mamasakhlisov. Mesrop Manukyan. Sona Manukyan. Hasmik Martirosyan. Karina Oganesyan. Elina Petrosyan. Susanna Sarkisyan. Gayane Saroyan. Tatevik Vartanyan. This concludes our program. I would like to ask the audience to remain in their seats until all the officials, faculty, and students have left the hall. I would like to add my words of praise to the 2005 graduates of the American University of Armenia and to their families. The university and your country have high expectations of you. We are confident that we will be proud of your accomplishments. Congratulations.
Հասարակական երեքին